அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் என்னோட நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இப்போ டேட்டா மைனிங்கில் வந்து நம்ம செகண்ட் பார்ட்டு பற்றி பார்க்க போகிறோம். 5வது கொஸ்டின், வாட் இஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் அண்ட் ப்ரிடிக்டிவ் டேட்டா மைனிங்? டிஸ்கிரிப்டிவ் டேட்டா மைனிங் அப்படின்னா விச் டிஸ்கிரைப் டேட்டா இன் கன்சைன்ஸ் அண்ட் சம்மரேட்டிவ் மேனர் அண்ட் ப்ரெசன்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த டேட்டா. Predictive data mining. Predictive data mining means what? Which analyzes data in order to construct one or a set of models and attempt to predict the behavior of new data sets. Predictive data mining such as classification, regression analysis and trend analysis. Or question number 6. Differentiate data mining and data warehousing. Data mining refer to extracting or mining knowledge from large amount of data. The term is actually a misnomer. Remember that the mining of gold from rock or sand is referred to as gold mining rather than rock or sand mining. Thus, data mining should have been more appropriately named knowledge mining from data. This data mining definition. Data warehouse. Data warehouse is usually modeled by a multidimensional data structure where each dimension corresponding to an attribute or a set of attributes in the schema, and each cell store the value of some aggregate measure such as count as sales amount. 5 mark question நம்ம பார்க்க போகிறது. Define data warehouse. Differentiate between operational database system and data warehouse. The data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant and non-volatile collection of data in support of management decision-making process. இப்போது நம்ம வேரியன்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஆப்ரேஷனல் சிஸ்டம், டேட்டா வேர்ஹவுசிங் சிஸ்டம், இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஆப்ரேஷனல் சிஸ்டம், ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, ஆப்ரேஷனல் சிஸ்டம் ஆர் ஜென்ரலி டிசைன்டு டு சப்போர்ட் ஹை வால்யூம் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங் வித் மினிமல் பேக் எண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். டேட்டா வேர்ஹவுசிங் சிஸ்டம் ஆர் ஜென்ரலி டிசைன்டு டு சப்போர்ட் ஹை வால்யூம் அனலிட்டிக்கல் ப்ராசஸிங் and subsequent often elaborate report generation. Second point, operational system. Second point, operational system are generally process oriented or process driven, meaning that they are focused on specific business process or task. Example task include billing registration. Data warehousing system are generally subject oriented, organized around business area that the organization needs information about such subject area are usually populated with data from one or more operational system. As an example, revenue may be subject area of the data warehouse that incorporate data from operational system that contain student tuition data, alumni, gift data, financial aid data, etc. Operational system, fourth point, operational system are generally concerned with current data. முக்கியமானதுக்கு நோட் பண்ணி வச்சிங்க. Operational system are generally concerned with current data. And a data warehouse is system are generally concerned with historical data. Data warehouse என்ன data? Historical data. Data within, last point, data within operational system are generally updated regularly according to need. Last point, data warehouse. Data within a data warehouse is a generally non-volatile, meaning that new data may be added regularly, but once loaded, the data is rarely changed, thus preserving an data warehouse ever-growing history of information in short data within data warehouse is generally read only. Sixth point, operational system are
generally optimized to perform fast insert and update of relatively small volume of data. Data warehousing systems are generally optimized to performing fast retrieval of relatively large volume of data. Operational systems are generally application specific, resulting in a multitude of partially or non-integrated system and redundant data. Billing data is not integrated with payroll data. Data warehousing systems are generally integrated a layer above the application layer, avoiding data redundancy problem. Last point, operational system generally require non-trivial level of computing skill amongst the end user community. Data warehousing system generally appeal to an end user community with wide range of computing skills from novice to expert user. Second question, explain the architecture of data warehouse. A design of data warehouse, a business analysis framework. For different view regarding that design of data warehouse must be considered the top-down view, the data source view, data warehouse view and the business query view. The top-down view allows the selection of relevant information necessary for the data warehouse. The data source view exposes the information being captured, stored and managed by operational system. Data warehouse view includes fact tables and dimension table. Finally, the business query view is the perspective of data warehouse from the viewpoint of the end user. இந்த ஃபிகர் வந்து பார்த்து ஒரு முறை என்ன பண்ணுங்கள், ட்ராயிங்கை போட்டு பார்த்து குறித்து வச்சிங்க. இது பாருங்கள், கொரி ரிப்போர்ட்டு அனலைசர் டேட்டா மைனிங் த ஃப்ரண்ட் எண்டு டூல். இது OLAP சர்வர் அவுட்புட், OLAP சர்வர், OLAP இன்ஜின், அதுதான் மானிட்டரிங் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், மெட்டா டேட்டா ரெப்போசிட்டரி. இதுதான் டேட்டா மார்ட் டயக்ராம் பார்த்துங்க. டேட்டா ஸ்டோரேஜில் தான் டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆகும். த ஆப்ரேஷனல் டேட்டாபேஸ், எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா டேட்டா கிளீனிங் அண்ட் டேட்டா இன்டகிரேஷன். இந்த ஃபிகர் வந்து 1-2 முறை போட்டு பார்த்து ட்ராயிங் பண்ணிங்க. த 3 டயர் டேட்டா வேர்ஹவுஸ் ஆர்கிடெக்சர். இது ஏன் வந்து கேட்குறான்னா, இந்த கொஷின் வந்து 3 டயர் கொஷின் அடிக்கடி கேட்குறான். இந்த கொஷின் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். த பாட்டம் டயர் இஸ் 3 டயர் பார்க்க போகிறோம். த பாட்டம் டயர் இஸ் வேர்ஹவுஸ் டேட்டாபேஸ் server which is almost always a relational database system. The middle tier is an OLAP server which is typically implemented using either one relational OLAP or ROLAP roll-up model. Roll-up na relational online analytical processing, multidimensional OLAP, that more roll-up model. The top tiers client which contain query reporting tool, analysis tool and data mining tools, trend analysis, prediction and so on. From the architecture point of view, there are 3 data warehouse model: the enterprises warehouse, the data mart and the virtual warehouse. The enterprises warehouse collection all of the information about subject spanning the entire organization. They provide corporate wide data integration, usually from one or more operational system, external information provider, and cross-functional in scope. They typically contain detailed data as well as summarized data and can range in size from few gigabytes to hundreds of gigabytes, terabytes or beyond. Data mart. A data mart contains subset of corporate wide data that is of value to be specific group of user. The scope is connected to specific selected subject. For example, a marketing data mart may connect it is subject to consumer, item and sales. The data contained in data mart tend to be summarized. Depending on the source of data, data mart can be categorized into the following 2 classes. Independent data mart are sourced from data captured from one or more operational system or external information providers,
or from data generation locally within particular department of geographic area. The dependent data mart sourced directly from the enterprise data warehouse. Virtual warehouse பற்றி பார்க்க போகிறோம். Virtual warehouse is set of views of our operational database for efficient query processing. Only some of the possible summary views may be materialized. A virtual warehouse is easy to build but require access capacity on operational database server. எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த தியரி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பார்ட் பி வீடியோ, பார்ட் ஏ பார்க்காதுங்க, முந்தைய வீடியோ பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள். சரிங்களா? நன்றி, வணக்கம்.